Dr. Minho Part konnt nicht glauben, was auf seinem Bildschirm sah. Die sollen wären eindeutig, die Sonde starb viel zu früh, 300 Jahre zu früh, sehen zitterten. Also die Daten noch einmal überprüft, aber es gab keinen Fehler. Die Sonde wird sich in nur 2 Jahren zu einem roten Riesen aufblähen und als Leben auf der Erde wird ten. Das Solar Space Observatory war völlig still. No das ließ summende Computer war zu hören. Minho starrt durch das Großfenster in den Himmel. Die Sterne funkelten friedlich, als ob nichts Schlimmes passieren würde. Aber was ist besser? Die Menschheit hat nur noch sehr wenig Zeit, letztlich beginnt sein Kommunikationsjet zu blinken. In Nachricht vom Galaktischen Rat, Minho, öffnet sie mit zitternden Fingern. Die Aliens hatten bereits von der Sonnenkreise erfahren. Natürlich hatten sie das. Ihr Technologie wurde menschlichen weit überlegen. Die Nachricht war kurz und direkt. Der Galaktische Rat bot der Menschheit helfen. Sie würden alle Menschen auf 7 verschiedenen Welten verteilen. Jeder Planet hat andere Lebensbedingungen. Die Menschen würden sich anpassen müssen. Ihre Kulturen würden verschwinden. Familien würden getrennt werden. Aber sie würden überleben. Commander Gina Kim kam ins Observatorium gerent. Sie hat die Nachricht ebenfalls erhalten. Ihr Gesicht war bleich vor Schock. Haben Sie das gelesen? Fragt sie mit zitternder Stimme. Minho nicht langsam. Sie nennen es nicht, sagt bitte. Aber ich sehe es anders. Das ist langsamer. Willkommen. Gina setzt sich schwer auf einen Stuhl. Andere Arten haben solch Angebot, in der Vergangenheit angenommen, sagt sie. Die Historiens erzählen Geschichten von ganzen Zivilisationen, die ihr Heimatwelten verlassen und sich über die Galaxie verteilt haben. Und was ist aus ihnen geworden? Fragt Minho. Sie haben überlebt, antwortet Gina siegend, aber sie waren nicht mehr dieselben. Ihr Sprachen verschwanden. Ihr Traditionen starben aus. Nach wenigen Generationen waren sie nur noch Erinnerungen. Minho stand auf und begann im Raum auf und ab zu gehen. Das würden wir nicht akzeptieren, sagt Entklassen. Wir sind Menschen. Wir geben nicht so leicht auf. In den nächsten Stunden verbreitet sich die Nachricht über die ganze Welt. Panik brach aus. Aber dann geschah etwas Unerwartetes. Anstatt in Verzweiflung zu verfallen, begannen die Menschen zu planen. Präsidentin Rina berief in Notversammlung der Vereinten Nationen ein. Wissenschaftler, Ingenieur und Politiker aus aller Welt kamen zusammen. Wir haben ihn wohl, sagt Präsidentin bei Worte versammelten Menschheit. Wir können das Angebot der Aliens annehmen und ausgetrennt Gruppen überleben. Oder wir finden einen anderen Weg. Dr. Sonali, die beste Ingenieurin der Erde, stand auf. Ich schlage vor, wir bauen unser eigenes Schiff, sagt sie. Großschiff, Schiff, die nicht nur Menschen transportieren kann, sondern alles, was die Erde ausmacht. Die war verrückt. Die Menschheit hat nie so versucht, ihr Gesamtzivilisation zu bewegen. Aber je mehr sie darüber nachdachten, desto möglicher schien es. Wir nehmen alles mit, sagt Minho. Jeden Menschen, jedes Tier, jede Pflanze. Wir verlassen niemanden zurück. Die Aliens hielten sie für wahnsinnig. Aber die Menschen begannen trotzdem zu bauen. Chefingenieurin Sonali stand auf der Aussichtsplattform der Raumstation und konnte kaum glauben, was sie sah. Überall sie herum wurde gebaut. Alte Bergbauschiffe wurden zu riesigen Archen umgebaut. Frachtschiffe bekamen neue Lebenserhaltungsdienste. Sogar ausrangierte Militärschiffe wurden wieder zum Leben erweckt. Das ist völlig verrückt. Moment sie sich selbst. Aber es war eine gute Art von verrückt. Die Art,
die nur Menschen hinbekommen können. Das Projekt war gigantisch. 8 Milliarden Menschen mussten transportiert werden. Das kämen Millionen von Tieren, Pflanzen und alles andere, was das Leben auf der Erde ausmacht. Normal Raumschiff würden niemals ausreichen. Deshalb baute die Menschheit ihr eigenen Lösungen. Ein alter Asteroidenbürger wurde nu bisschen umgebaut. Das Schiff war riesiger groß genug für 50.000 Menschen. Aber das Bessendier war nicht die Grage. Es war das, was sich im Inneren befand. Die Ingenieur hatten einen kompletten Wald hineingebaut. Erdbeum, Erdtier, sogar einen kleinen Fluss. Warum brauchen wir Biom im Weltraum? Hat ein Alien-Beobachter gefragt. Weil wir uns sie nicht wir selbst rennen, hat Sona, GENTW, in der Notversammlung der Regierung herrscht große Aufregung. Botschafter Haiencho hat schlecht Nachrichten. Die Zephyriner sind entgegelte geworden, berichtete. Sie sagen, unser Plan wird niemals funktionieren. Die Zephyriner waren in alte Alienrasse. Sie hatten schon 100 von sterbenden Welten evakuiert. Ihr Methode war einfach und effizient. Sie bauten speziell Evakuierungsschiffe. Die Überlebenden ein und verteilten sie auf verschiedenen Planeten. Sie bieten sehr Hilfe an, sagt Haien. Ihr Schiff sind perfekt für solch Missionen gebaut. Schnell, sicher und bewährt. Präsidentin Rina schüttelt den Kopf. Und dabei werden wir getrennt, sagt sie. Familien auf verschiedenen Planeten. Verschiedene Kulturen vermischt mit Aliengesellschaften. In 100 Jahren wird niemand mehr wissen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, aber wir werden überleben, wandte ein Berater ein. Würden wir das, fragt Rina, wenn wir nicht mehr zusammen sind, wenn unser Kinder Aliensprachen sprechen und Alien-Traditionen folgen, sind wir dann noch Menschen? Die Diskussion ging stundenlang weiter. Draußen vor den Fenstern konnten sie die Baustellen sehen. Überall arbeiteten Menschen Tag und Nacht in den Archenschiffen. Sie schweiten. Programmiert und vergammten von einer Zukunft, in der sie zusammenbleiben konnten. Sonali hat eine Idee. Was wir, wenn wir ihnen zeigen, dass es funktioniert, sagt sie, die new Business ist fast fertig. Wir können einen Testflug machen. Die Idee war riskant. Wenn der Test fehlschlag, werden als Zweifel Bestheit, aber wenn erfolgreich war, wird die Welt sehen, dass der menschliche Weg möglich war. Wir würden lieber zusammen scheitern, als getrennt erfolgreich zu sein, sagt Präsidentin Rina schließlich. Das ist es, was uns Menschen matcht. 3 Wochen später startet die nu bis zu ihrem ersten Testflug. 50.000 Menschen und ein ganzes Ökosystem flogen zusammen durch den Weltraum. Es war der erste Schritt auf einem unmöglichen Weg. Aber die Menschen hatten schon immer Unmögliches möglich gemacht. Die Zeit lief davon. Nur noch 18 Monate, bis die Sonne sich aufblähen und die Erde verschlingen wird. In den Würfen der Menschheit herrscht hektisch Betriebsamkeit. Tag und Nacht wird gearbeitet. Niemand schlief mehr richtig, aber niemand gab auf. Meisterbau. Taiwan war ein Genie im Recycling. Sah Dinge, die andere für Schrott hielten, und verwandelte sie in Wunder der Technik. In alte Raumstation, die Seats 20 Jahren leer stand, wurde zu einem Generationenschiff für 100.000 Menschen umgebaut. Ein ausrangerter Bergbaukomplex wurde zu einer schwimmenden Stadt. Why magst du das? Fragten ein junger Ingenieur. Wenn sie durch die Umgebotsstation ging in dort leichelt müde. Ich seh nicht, was kaputt ist, sagte. Ich seh, was möglich ist. Dr. Unalim hat ein noch größeres Problem gelöst. Why kann man ein komplettes Ökosystem in einem Raumschiff am Leben halten? Nicht nur für Jahr,
sondern für Jahrhundert. Ihr Sung war genial in ihrer Einfachheit. Sie ist geschlossen. Kreislauf, in denen alles wiederverwendet wird. Nichts geht verloren, erklärt sie ihrem Team. Jeder Atemzug wird recycelt. Jeder Tropfen Wasser wird gereinigt und wiederverwendet. Die Pflanzen produzieren Sauerstoff, die Menschen produzieren Kohlendioxid. Es ist wie ein perfekter Tanz. Ihr Biosystem waren so effizient, dass sie sich selbst reparierten. Wenn ein Pflanz starb, wird sie zu Dünger für andere. Wenn zu viel Fisch in einem Tank waren, regulierte das System automatisch die Population. Inspector. Welcher vom Galaktischen Rat konnte es nicht fassen, war gekommen, die menschlichen Bemühungen zu beurteilen. Was sah, bewerten willig, dies Menschen verwenden mal. Berichtete seinen Vorgesetzten, Lebenserhaltungsdiensts, sind aus zusammengeschrauben Teilen gebaut. Alte Klimaanlagen, ausrangierte Computer, sogar Teil von kaputten Autos, aber dann testete die System. Die Ergebnisse waren verbluffend. Die Malsystem der Menschen funktionierten besser als die hochentwickelte Technologie der Rats. Sie waren effizienter, zuverlässiger und viel billiger herzustellen. Wie ist das möglich? Fragt Welter Dr. Juna. Sie zuckt mit den Schultern. Wir hatten kein ander Wahl, sagt sie. Wir mussten mit dem arbeiten, was wir hatten. Manchmal ist Verzweiflung die beste Lehrerin. Auf der Luna Station bereitet sich Kapitän de Kim auf einen historischen Moment vor. Das tausendste Archenschiff der Menschheit stand bereits am Start. Es war nicht das great oder schnellste Schiff, aber es war besonders. Bei Anhall war mit Kinderzeichnung bemmelt. Buntbilder von der Erde blaue Asien, Grünwälder, Gelbsonnen, Einfachzeichnungen, die zeigten, worin sich die Menschen erinnern wollten. Warum haben sie das getan? Fragt ein Reporter. Der lächelt. Weil wir nicht nur Kirk transportieren, sagte. Wir transportieren Traum, Hoffnungen, Erinnerungen. Die Zeichnungen erinnern uns daran, wo wir sind. Der Start war perfekt. Das tausendste Schiff verließ das Sonnensystem und machte sich auf den Weg zu seinem neuen Zuhause. An Bord waren 50.000 Menschen, die all an das unmöglich glaubten. Die Aliens beobachteten mit wachsender Bewunderung. Die Menschen öffneten lassen, die Galaxie noch nie gesehen hat. Aus purer Verzweiflung schufen sie Wunder. Die Geduld der galaktischen Rats war zu Ende. Monatelang hatten sie zugesehen, wie die Menschen ihr verrückten Schiff bauten. Jetzt war der finale Termin für die Evakuierung erreicht. Die Menschen mussten endlich vernünftig werden und das offiziell angeboten NHMI endete eine riesige Alienflotte erschien im Orbit. 100 von perfekt gebauten Evakuierungsschiffen warten darauf, die Menschheit zu retten. Flottenkommandant Sexai hat klar Befehl. Die Menschen sollten freiwillig kommen. Wenn nicht, wird man sie zwingen. Das wird einfach, dachte sich. All anderen Spezies haben immer kooperiert. Aber die Menschen waren anders. Koordinierte Jin Park stand in der grauen Bauwerft auf Luna und studierte sein Bauplan. Am Inherum arbeiteten 1000 Menschen an den neuen Schiffen. Schleifen flogen durch die Luft, Maschinen drinten. Niemand schien die Alienflotte zu bemerken. Sexai landet persönlich auf der Station. 10 Soldaten marschierten in Formation hinter ihm. Sie trugen Guns und Rüstungen und moderne Waffen. Alles war perfekt organisiert, genau wie es sein sollte. Koordinator Park, sagt Sexai mit seiner mechanischen Stimme. Die Zeit ist abgelaufen. Sie müssen sofort die Evakuierungsschiff besteigen. Das ist ein Befehl der galaktischen Rats. Jin schaut kurz auf,
Likelt heiflich unwante sich wieder seinen Baupeln zu. Vielen Dank für das Angebot, sagte ruhig. Aber nie Dank, HFY verwirrt. In seiner langen Karriere hat noch nie jemand einen direkten Befehl. Der Ratsabgeordnete, Sie verstehen nicht, sagte lauter. Das ist kein Vorschlag. Das ist ein Befehl, ja. Das hab ich verstanden, antwortet Jen, unaufzublicken. Und mein Antwort bleibt, nein Dank. Die Alien-Soldaten wussten nicht, was sie tun sollten. Normalerweise reicht ihr bloße Anwesenheit aus, Gehorsam zu erzwingen. Aber dies Menschen ignorierten sie einfach komplett, verhaften sie, befahl sich heischlich. Aber als die Soldaten vorwärts gingen, passierten etwas Seltsames. Menschen in der Engehörten aufzuarbeiten und setzten sich einfach auf den Boden. Sie sagten nichts, sie drohten nicht, sie setzten sich nur hin und bewegten sich nicht. Stehen Sie auf, schrie HFY, das ist ein Befehl. Die Menschen blieben sitzen. Sie lächelten sogar freundlich. Aber sie bewegten sich keinen Zentimeter dort mehr Soldaten kämen. Dazu, sie versuchten, die Menschen hochzuheben. Aber sobald sie losgelassen wurden, setzten sich die Menschen wieder hin. Es war ein seltsames Spiel, das die Aliens nicht verstanden. Das Verrücktste war, wenn einige Menschen sahen, arbeiteten andere einfach weiter. Sie bauten ihr Schiff. Als ob nichts passiert war. Wenn die Soldaten sie aufhalten wollten, setzten auch sie sich hin. Dann kamen neue Arbeiter und machten weiter. Bald sahen 1000 Menschen auf dem Boden der Raumstation. Sie redeten miteinander, teilten Essen und erzählten Witz. Es war ein riesiges Picknick. Die Alien-Soldaten standen hilflos daneben. Was sollen wir tun? Fragt ein Soldat seinen Kommandanten. HFY hat keine Antwort. In der Galaxie gab es Protokoll für Krieg, für Verhandlungen, sogar für Rebellionen. Aber es gab kein Protokoll für ihn ganz Spezies, die einfach heiflich nie sagt und weitermacht. Die Nachricht verbreitet sich durch die ganze Galaxie. Andere Alien-Spezies schauten fasziniert zu. Bürokratie traf auf unerschütterlich Entschlossenheit. Und die Entschlossenheit gewinnt. Sie sind völlig verrückt, meldet HFY an seinen Vorgesetzten. Aber sie funktioniert, antwortet der Rat nachdenklich. Der Tag war gekommen. Nach 2 Jahren harter Arbeit war die menschliche Flotte bereits am Aufbruch. 10.000 Schiffsschritten im Orbit um die Erde. Dies war anders. Manch waren riesig schwimmen statt, andere klein. 2 Millionen Häuser. Also zusammen bildeten sie die Great Evacuierung in der Geschichte der Menschheit. Kapitän Hannah stand auf der Brücke des Souls Dream, dem Flaggschiff der Flotte. Durch die großen Fenster konnte sie die Erde sehen, ihr Heimatplanet. Sah so friedlich aus, blau und grün und wunderschön, es war schwer zu glauben, dass die Sonne bald ihres vernichten wird. Statusbericht, befahl sie ihrem Team. Als Schiff sind startklar. Meldet ihr erster Offizier. Aber ist noch einig ein Problem. Hannah sucht. Sie wusste bereits, was für Problem das wären. Die Menschen hielten sich nicht an die sorgfältig gemachten Pläne. Familien, die auf verschiedene Schiffe verteilt werden sollten, kletterten heimlich zusammen auf ein Schiff. Niemand wollte getrennt werden. Schiff Nummer 4.731 meldet übergewicht, sagte. Communication Software. Sie haben 300 Personen zivil an Bord. Ein Schiff 2.456 hat ihr Frachtrum-voller Haustier. Folgt ein anderer hinzu. Hund, Katzen, sogar ein paar Papagien. Hannah lächelt trotz der Problem. Das war so typisch menschlich. Anstatt praktisch Berlebensgüter mitzunehmen, packten die Menschen Fotoalben ein.
Stat Stil brachten sie ihr Grummutter mit. Stat Nahrungsration schmuggelten sie ihr Katzen an Bord. Die Alienbeobachter konnten es nicht verstehen. Warum sind sie so unorganisiert? Fragt einer der Zephyriner Offizier. Weil sie Menschen sind, antwortet Hannah. Für uns ist Family wichtiger als Effizienz. Der Countdown begann. Nun. Acht überall, in der Flot weinten Menschen. Sie sahen ihr Heimat zum letzten Mal. 7, 6, 5 aber sie weinten nicht vor Angst. Sie weinten vor Dankbarkeit. 4, 3, 2 die Erde hat ihnen so viel gegeben. Eins jetzt war es Zeit zu gehen. Start, befahl Hannah. 10.000 Schiffe bewegten sich gleichzeitig. Es war das schönste und chaotischste Schauspiel, das die Galaxie je gesehen hat. Manch Schiff starteten zu früh, andere zu spät, aber all flogen in dieselbe Richtung. Weg von der stirbenden Sonne, hin zu einem neuen Haus. Dort Hannah aktiviert das Communicationssystem. Ihr Stimmwort in die ganze Galaxie gesendet wurden. Control, hier ist die Exodus-Flot. Sagt sie mit ruhiger Stimme. Die Menschheit, verlässt ihr Heimat. Denk für alles, es war ein einfacher Satz, aber bewegt sogar die Aliens, die sie sahen. Hier waren ganz Spezies, die sich von ihrer Heimat verabschiedet. Nicht mit Verzweiflung, sondern mit Word. Hinter ihnen begann die Sonne sich aufzublähen. Die ersten roten Flammen leckten in den Weltraum. Aber die Menschen schauten nicht zurück. Sie blickten nach vorn, zu den Sternen, wo neues Abenteuer wartet. Kurs auf Kepler 442b. Befahl Hannah, maximale Geschwindigkeit. Die Großreise hat begonnen. Die Reise durch das Dunkel dauert 3 Jahre. 3 Jahre ohne einen Planeten unter den Füßen. 3 Jahre nur mit Sternen am Himmel. Aber die Menschen machten das Beste aus. Sie verwandelten ihr Flot in ein fliegend. Zivilisation. Ingenieurin Kinaryu hat ein geniales System erfunden. Kleintransporter flogen ständig zwischen den großen Archen hin und her. Sie brachten Post, Nachrichten an Menschen zu Besuch. Familien, die auf verschiedenen Schiffen lebten, konnten sich treffen. Kinder konnten ihr Großeltern besuchen. Leben konnten erhalten, auch wenn sie auf verschiedenen Schiffen geboren wurden. Es ist wie in Großstadt, erklärt China einem Journalisten. Nur das ein sehr Stadtteil Millionen Kilometer auseinander liegen. Die Transportschiff brachten auch Waren von Schiff zu Schiff. Ein Schiff hat zu viel Gemüse angebot. Ein anderes brachte Ersatzteil. Die Menschen tauschten Ales untereinander. Niemand musste hungern oder dürsten dort, aber die Reise war nicht nur friedlich. Im zweiten Jahr griffen Piraten an. Die Hegemony-Piraten waren berechtigt in der Galaxie. Sie befielen schwache Schiffe und stahlen Ales, was wertvoll war. Die menschliche Flot sah aus wie Leichtbüt langsam, überladen und unbewaffnet. Then schiffen sich. Meldet der Radaroffizier auf der Souls Dream, Piratenschiff, sie verlangen, dass wir anhalten. Kapitän Hannah war nicht überrascht. Sie hat gewusst, dass so etwas passieren wird die Gangstel einnehmen, befahl sie, aber niemand schied zuerst. Die Piraten erwarten einen schnellen Überfall, aber sie hatten die Menschen falsch eingeschätzt. Sobald der Angriff begann, passierten etwas Unglaubliches. Die gesamtmenschliche Flot bewegt sich wie ein einziger Organismus. Die großen Schiffe bildeten einen schützenden Kreis um die kleineren. Die Transportschiffe verteilten Waffen und Munition. Sogar die Zivilisten hatten bei der Verteidigung. Kapitän Lunachin koordiniert die Verteidigung von ihrem Schiff aus. Sie waren erfahren Militäroffizieren, aber sie hat noch nie so etwas gesehen. Wir kämpfen nicht am Territorium, sagt sie zu ihrem Team.
Wir kämpfen nicht um Ressourcen, wir kämpfen füreinander, das war der Unterschied. Die Piraten kämpfen für Profit, die Menschen kämpfen für ihre Familien, die Piraten waren Einzelkämpfer. Die Menschen waren in ein SCHAFT. Der Kampf dauert nur 2 Stunden. 6 Piratenschiffe wurden zerstört, die anderen flohen. Die Menschen hatten nur minimal Verlust, aber wichtiger war, sie hatten als Einheit gekämpft. 10.000 Schiffe, die wie ein einziges Großschiff handelten. Die Nachricht verbreitet sich schnell durch die Galaxie. Die menschliche Flotte war kein Leichtbuet. Sie war gefährlich, wenn man sie bedroht. Die Piraten lernten, einen großen Bogen die Menschen zu machen. Aber die Menschen waren nicht stolz auf ihre Kampfkraft. Sie waren stolz darauf, dass sie zusammengehalten hatten. In der Dunkelheit zwischen den Sternen hatten sie bewiesen, was sie wirklich waren. Wir sind mehr als nur Jubelband, sagt Kapitänin Hannah in ihrer Ansprache in die Flotte. Wir sind in Family, die zusammen zu den Sternen reist. Worinnen wartet Kepler vor to be? Ihr Museumhaus dort Kepler vor to be war ein Albtraum von einem Planeten. Zumindest dachten das alle Experten der Galaxie. Der Planet hat aussehen aus flüssigem Methan, Kristallhollen, die so tief waren, dass niemand den Grund gesehen hat, Sturm. Die niemals aufhörten und Wind mit über 300 Stundenkilometern. Azuten, kaum bewohnbar, hat der Galaktische Rat geschrieben, für die meisten Spezies Genet. Andere Alienrassen hätten den Planeten komplett umgebaut. Sie hätten die Atmosphäre verändert, die Aussehen ausgetrocknet und als platt gemacht. Dann hätten sie ihr Standardkolonien gebaut genau, wie auf ihren HFY-Matwelt in dort aber die Menschen dachten anders. Architekten ihnen SEO stande im Rand der Mechanisierens unleikult. Das ist perfekt, sagt sie zu ihrem Team. Wir bauen schwimmen statt. Ihr Kollegen hielten sie für verrückt. Statt auf einem Museum aus giftigem Gas unmöglich. Aber ihnen sah Möglichkeiten, wo andere nur Problem sahen. Bei ersten schwimmenden Plattformen waren klein. Nur ein paar hundert Menschen konnten darauf leben, aber sie funktionierten. Das Methan war ein perfekter Brennstoff. Die wellenbewegten Turbinen, die Strom ausübten, sogar die giftigen Dämpfe konnten gefiltert und verwendet werden. Schaut, sagt einer zu den Zweiflern, wir kämpfen nicht gegen den Planeten. Wir tanzen mit ihm. Bergbaringen Yuki nam hat. Inhaltlich Idee für die Kristallhallen. Andere hätten sie gesprengt oder zugeschüttet. Yuki verwandelte sie in wunderschön unterirdisch Stadt. Die Kristall leiteten Licht weiter, so dass selbst die tiefsten hellen hell erleuchtet waren. Die natürliche Temperatur war perfekt zum Leben. Es ist wie in einem Märchen, sagt ein Kind, das in den Kristallhallen geboren wird. Es glitzert und funkelt. Das schwierigste Problem waren die Jugendsturm. Atmosphärenspezialist Torion studierte die Windmuster monatelang. Dann hatte ihn brillante Idee. Anstatt sich vor den Stürmen zu verstecken, wurde sie in UTZ in dort sein Himmelsplattform. Waren wie riesige Drachen. Sie schwebten in den Stürmen und liehen sich von den Winden tragen. Die Menschen lebten in stabilen Kapseln, die den Plattformen hingen. Die Stürme lieferten endlos Energie durch Winterbinnen. Wir fliegen, sagt ein alter Mann, der sein ganzes Leben auf der Erde verbracht hat. Ich fliege tatsächlich durch die Wolken. Galaktische Vermissionsleiter murden kam 6 Monate nach der Landung zu Besser. Erwartet, verzweifelt Jubelben zu finden. Stattdessen von der unblahen Zivilisation. Das ist unmöglich, murmelte,
rende durch ihn schwimmen statt spazierte. Kinder spielten auf den Docks, Märkte verkauften frisch, Fisch aus dem Methanesien, Künstler malten Bilder der fremden Landschaft, sie bauen Zivilisation an unmöglichen Orten, Burgketer in den Galaktischen Rat, und dies funktioniert tatsächlich. In den Kristallhallen besuchte ihn Schul, Kinder lernten, wie man Kristallenergie nutzt. Sie sprachen von der neuen Erde aus ihrem wahren Zuhause. Auf den Himmelsplattform traf Künstler, die Gedichte über das Leben in den Wolken schrieben. Ingenieur, die neue Arten von Sturmtechnologie entwickelten. Warum hat den Planeten nicht verändert? Fragt der Architektin ihn. Sie sagt mit den Schultern. Warum sollten wir? Ist perfekt, so wie ist. Wir mussten nur lernen, why. Man hieldet innerhalb eines Jahres war die neue Erde nicht nur berlebenswürdig, sie war innovativer als die ursprüngliche gewesen war. Die Nachricht von der neuen Erde verbreitet sich durch die ganze Galaxie, wie ein Lauffeuer. Was die Menschen auf Kepler vorzubi geschaffen hatten, war noch nicht gewesen, in Welt, auf der verschiedenen Spezies zusammenleben, ohne ihre Identität zu verlieren, in Welt, die sich angepasst hat, anstatt eher zu sehr und neu zu bauen. Botschafter in Juna Park sah in ihrem Büro in der schwimmenden Hauptstadt und konnte kaum glauben, was sie las. Die erste offizielle Anfrage war von der Alterianischen Republik gekommen. Ihr Heimatstadt war instabil geworden, und sie brauchten Hilfe bei der Evakuierung. Sie wollen an sehr Methoden lernen. Erklärt sie ihrem Assistenten. Sie haben gehört, dass wir all an sehr laut gerettet haben. Niemand wird zurückgelassen. Das war erst der Anfang. Innerhalb von Wochen kamen Anfragen von überall. Die Wegener Confederation bat Hilfe. Das Regelsystem schickt Diplomaten, sogar die stolzen Centaurianer, die Jahrtausende lang auf niemanden gehört hatten, fragten heimlich am Rat, Colonial Verwalterin Heino, wo überwältigt von der Arbeit. Ihr kleines Team muss plötzlich mit Dutzenden von verschiedenen Alienrassen verhandeln. Jede hat ander Problem, ander Bedürfnis, ander Kulturen. Die Drakonier wollen ihr Schlafkammer mitnehmen, berichtet sie Render morgen besprechen. Die sind 100 Jahre alt und wiegen Juwels 5 Tonnen. Und, die Kristallwesen, fragt Juna, die brauchen speziell Transportbehälter für ihr Energieken. Und die sterben sie innerhalb von Tagen. Jede Anfrage war ein Newsritzel, aber die Menschen lassen sie all. Sie entwickelten neue Schiffstypen für jede Spezies. Sie lernten, wie man Energien transportiert. Sie fanden heraus, wie man Gasriesen evakuiert, deren Bewohner nicht festen Boden berthert hatten. Das Bessendier war, die Menschen zwangen niemanden, sich zu ändern. Wenn die Drakonier ihr Schlafkammern brauchten, dann bauten die Menschen Schiff, die grobgenieg waren. Wenn die Kristallwesen bestimmt Frequenzen brauchten, dann ersuchten die Maschinen dies Frequenzen. Wir retten nicht nur Leben, erklärt einem galaktischen Reporter. Wir retten Kulturen, Traditionen, das, was jede Spezies einzigartig macht. Bei niemand wird zurückgelassen, die Philosophie verbreitet sich durch die Galaxie. Andere Spezies begannen, sie zu übernehmen. Plötzlich sprachen all davon, Evakuierungen zu machen, bei denen Familien zusammenblieben. Culture und Tradition wurden genauso wichtig wie das Nachtüberleben. Der Galaktische Rat war sonst skeptisch. Das ist ineffizient, beschwert sich Ratsmitglied wechseln. Es dauert dreimal so lang und kostet 5-mal so viel. Aber es funktioniert, antwortet Botschafterin Juna ruhig. Und die Leute sind glücklich. Das konnte niemand bestreiten. Die Spezies, die mit menschlicher Hilfe evakuiert wurden, waren
gründeten Blahend Kolonien. Sie behielten ihr Sprachen, ihr Traditionen, ihre Identität. Gleichzeitig lernten sie von anderen Kulturen und entwickelten sich weiter. Oft. Nun lebten inzwischen 15 verschiedene Spezies. Die Drakonier bauten ihr Tempel in den Kristallhallen. Die Aquarianer schwommen in den Methanazinen. Die Sturmreiter teilten sich die Himmelsplattform mit den Menschen. Wir sind Evakuierungsspezialisten geworden, sagt Heiner Leikeln zu ihrem Team. Wird das gedacht? Die Menschheit hat etwas Revolutionäres bewiesen. Überleben bedeutet nicht, aufzugeben, wo man war. Es bedeutet, wie zu finden, zusammen zu leben, und sich selbst zu verlieren. Die Galaxie wird nie wieder dieselbe sein. 5 Jahre vergangen seit dem großen Exodus. Dr. Minho Park stand auf der Aussichtsplattform der neuen Erde und blickt hinunter auf eine Welt, die kaum wieder kennt. Sein Haar waren grau geworden, sein Hände zitterten leicht, aber sein Geist war noch immer scharf wie ein Messer. Unter ihm erstreckt sich eine Zivilisation, die es so noch nie gegeben hat. Schwimmen statt tanzten auf den Methanazinen. In den Kristallhallen funkelten die Lichter von 17 verschiedenen Spezies. Im Himmel schwitten die Sturmplattformen wie majestätisch Schiff in den Wolken. Es ist wunderschön, nicht wahr? Sagt die jungen Ingenieurin Joachim, die neben in getreten war. Sie war auf der neuen Erde geboren und kennt die alte Erde nur aus Geschichten. Für sie war dies die einzige Heimat, die sie je gekannt hat. Ja, antwortet Minho mit einem Lächeln. Aber es ist nicht nur Schein, es ist ein Beweis wofür, dass Heimat nicht ein Ort ist. Heimat ist da, wo Menschen zusammenleben und sich umeinander kümmern. Plötzlich begann das Kommunikationsstör zu blinken. Ein Notfall kriegt. Minho und Jura sahen sich besorgt an. Solche Nachrichten kämen nur bei wirklich schlimmen Ereignissen. Bei Stimmen der galaktischen Rats klang verzweifelt. Etwas, was Minho noch nie gehört hat. Die Kernwelten der Galaxie stehen vor dem sofortigen Kollaps, sagt die mechanische Stimme. Und sehr Heimatsten wurden gleichzeitig instabil. Wir haben maximals Zeit. Minho schluckt hart. Die Kernwelten waren das Haus der galaktischen Zivilisation. Billionen von Lebewesen verschiedenster Spezies lebten dort. Wenn sie starben, würde ein Großteil der galaktischen Kultur für immer verschwinden. Wir bitten die Menschheit auf Hilfe, für die Nachricht fort. Ihr seid die Einzigen, die so etwas schon einmal geschafft haben. Jura sah ihren Mentor mit großen Augen an. Dr. Park, flüstert sie, können wir wirklich den gesamten galaktischen Kern evakuieren? Das sind Billionen von Lebewesen, 100 von verschiedenen Spezies. Minho dacht an die letzten Tage der Erde zurück, an die Verzweiflung, die Hoffnungslosigkeit, und dann an das Wunder, das sie geschaffen hatten, in ganz Spezies, die sich geweigert hat aufzugeben, die zusammengehalten hat, als hoffnungslos schien. Weißt du, was das Geheimnis ist? Fragt Jura. Sie schüttelt den Kopf. Wir haben noch nie jemanden zurückgelassen. Und wir würden jetzt nicht damit anfangen. In den nächsten Stunden verbreitet sich die Nachricht durch die ganz neue Erde. Menschen, Drakonier, Kristallwesen, Aquarianer, all diskutierten über die riesige Aufgabe. Wir sagten, ich sehe unmöglich, so grog, so schwierig, aber dann passierten etwas Wunderbares. Die verschiedenen Spezies begannen zusammen zu bieten. Die Drakonier boten ihre Erfahrung im Bau gigantischer Strukturen an. Die Kristallwesen konnten Energie über große Entfernungen übertragen. Die Sturmreiter verstanden sich auf Schnelltransport. Die menschliche Flotte war inzwischen auf 50.000 Schiffe angewachsen, aber das würde nicht reichen.
sie brochten mehr, viel mehr. Wir bauen een nieuwe uitvoervloot, werken dit min hoorde versmelten bevölkerung. Nicht nur menschlich Schiff aller species, die hier leben, in wahrhaft galaktisch Rettungsfloot, die great Evakuierung in der Geschichte der Galaxie begann. Und die Jungstspecies der Galaxie were den ältesten Zeigen, was Civilisation wirklich bedeutet. Niemand wird zurückgelassen werden. Das war das Versprechen der Menschheit, und sie hatten noch nie ein Versprechen gebrochen.